French toast masala style. Ingredients: eggs 2, chili powder 1 teaspoon, garam masala 1 teaspoon, pepper powder 1 teaspoon, salt 1 teaspoon, baking soda half teaspoon, sugar 1 teaspoon, butter needful quantity. Break the eggs. Add all the powders taken and whisk it. In a hot tava, melt the butter. Dip the bread in the egg mixture. Our delicious French toast is ready. Serve hot with sauce. இந்த வீடியோவை தமிழில் பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள்.